محاري سولومون الله خارو. إيه محاري. نبغى. እሺ ጽቡቕ ወረታ የበለየ ለኹላኻቶም መብለላኹም ሰላም ኣብዚ መስኮት ነዊሕ ሰዓት ስለ ዝፀናሕኹም ሓፂር ነገር ኢለ እያ ሓሳዊ ከጠቓልል ዝበዝሕ እውን ሄኖክ ሓውና ኣስፊሑ ስለ ዝገለፆ ብቐዳማይ ምስዓዊ ተውግእ ተለና እውን ሓንቲ ግጥሚ ኣልዒለ ኣብኣ ብመንፅር ተምሳላዊ ምስላዊ ገለፃ ግጥሚ ተስፋ ማርያም ወልደማርያም እንታይ ይመስል ዝብል ነገር መርአይ ክኾና ንኽእላ ውሕዳት ኣብነታት ኣልዒለ እየ ንእሽተይ ከውግእ ኣለልሞ ኣብ 275 ገፅ እቲ መፅሓፍ ሕሰም ትብል ግጥሚ ኣላ እሳ ብምልእታ ከም ዝበልኹም እሞ ኣብ ርእስኹም ተፈጠረ ምስሊ ቴክኒካሊ ዝቅጅልታሱ ክፈጥሩ ወይ እውን እቲ ገጣማይ ሃምሰቓሊ ኣብ ጀዲድ ሕልናና ዝተጠቐሞም ናይ ቃላት ቀለማት እንታይ ይመስሉ ዝብል እቶም ስነ ፅሑፋዊ ባእታታት ላልኣልኹ ሓደ ሓደ ኣብነታት ኣልዒለ ከውግእ ሕሰም ቆፀራ ብምዝንጋዐይ ደንጌስ እምብዛ ተሻቒለ ዓንቀራ ዝመልአት ኣውቶቡስ ሃገረሰብ ግድን ኮይኑኒ ከም ሰበይ ብድፍእ ተሰቒለ ብጫዕጫዕታዊት ፀሓይ ፆም ኣርበዓ ገፅገፃ ብውዑይ ሓሩር ተቐጥቂጣ ደድሕረይ ፈግፊጋ ዝደየበት ኣብ ተራግፅ ክቱር ተፃቒጣ ኣብ ጠረር ናይ ሰዲለ ኣይኮፍ ኣይደው ሓዲግ ተቐሚጣ ስቤት ዘርዘር ኢሉ ድሮ ዝወረራ ውቃቢኣ ብማዳታት ዝጎተረ ዝተጎረ ገራም ኣንስተይቲ ሕሰም ዝመረራ እዛ ዳዕቦ ተቓዚሓትኒ መን ኮን እያ ደኣ መሓዝ ስኢናያ ተዋቂዓትኒ ብፅምባዴ ብድድ ኢለ ነታ ጫፍ ናይታ መንበር ኩላ ወፌላ መን የለየ እሞ ኮፍ እንከይበለት መን ምዃነይ ዘውርየላ ንቡር ኮይኑስ ኣመስኪናትኒ ምስተነብረት እውን ጎበልባ ከይፈትወት ተፃዒናትኒ ሕረኽታ ዘይብሉ እንድዩ ጭራሽ ገጊያትኒ ነብሰይ ራዕራዕ ኢሉ ከብደይ ተፈትሪኻ ተበቲናትኒ እንተ ንሳ እቲ ኩሉ ከይፈለጠት ብዘይቀልባ ክምስ ኢላትኒ ለበይ ሓፍዞ ቂላ ምቋም ኣብያትኒ ሕሰም ገፅ 275 ነብሰይ ገጣሚ ተስፋ ማርያም ወልደማርያም እዛ ግጥሚ እዚኣ ምስ ኣንበብኹ ኣብ ርእሰይ ልፈልጣ ልኾነት ሰበይቲ እያ መፅያ ኣብ ልኾነ ና ሕይወተይ ቅፅበት ኣብ ሓደ ኣውቶቡስ ምሳይ ተዳፊኣ ልኣተወት ሰበይቲ የርየ ስለዚ ገጣማይ ብቃላት ናምስኣል ዓቕሚ ዘለዎ ምናባዊ ሰኣሊ እዩ ኣብ ናተይ ሕልና ገጣሚ ተስፋ ማርያም ወልደማርያም በዞም ተጠቐሞም ቃላት ውክልናታት ዝፈጠሮ ምስሊ ልክዕ ሓምቲ ኣብቲ ቦታ እሱ ኮይኑ ዝስምዐካ ስምዒት ክስምዐካ ዝገብር ገቢራዊ ፅልዋ ምፍጣር ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ብመንፅር ስነ ፅሑፍ ትርኢ ተለና ፊግራቲቭ ላንጉጅ ወይላ ኢሜጅሪ ላንጉጅ ብክልተ ካታጎሪ ለመሳስልዎም ሓደ ሓደ ግዜ ለፈላለይዎም ለነገራት ክህልው ስለዝኽእሉ ተምሳላዊ ገለፃይ ምስላዊ ገለፃይ ዝገጣሚ ለርአየለን ኣብነታት ኣብ ሕድሕድታት ተለላ ንላልዕልኹ ከረድእ ክፍትን ቆፀራ ብምዝንጋዒ ደንጉየስ እምብዛ ተሻቒለ ዓንቀራ ዝመልአት ኣውቶቡስ ሃገረሰብ ግድን ኮይኑኒ ከም ሰበይ ብድፍእ ተሰቒለ ይብል ኣብቲ ፈላማይ ስታንዛ ዓንቀር ሰባይ ሰብ እዩ ዓንቀር ዘለዎ ክሳብ ዓንቀረይ ፀጊበ ኦር ሰተየ ንብል ምስታይና ምፅጋብና ንምርዳእ ወይ ለዓቐምና ኮንሲም ዝገበርናዮ ነገር ክነረድእ እንትንፍትን ፐርሰኒፋይ ገይርዋ ነታ ኣውቶቡስ ክንደየናይ ሃምልመልአት ክሳብ ማዕፅዓ ሰብላ ተዳፍአ ኣትዩ ክሳብ ዓንቀራ ዝመልአት ኮይኑ ክስምዐና ዝገብር ገለፃ ፐርሶኒፊኬሽን ኢልና ንገልፆ ናይ ፊግራቲቭ
لانجيج حدا بعتها أيو على إلو بزي سلازي أوتوبوس سواء عن كرا لملأت أوتوبوس يلو تلعل تلو في قتمي أتو مبلي فوف مبلي لي بلا تتعرفي فعل ملأت أوتوبوس أو رسنا تمزق معناتي ብጫጫዕታዊ ፀሓይ ፆም ኣርባዓ ገፃ ብውዑይ ሃሩር ተቐጥቂጣ ኣብ ልብል ክልተ ተለላ ግጥሚ ምናልባት بملء ديجري هايبربوليك يو لما بالكوا أي دفري جن نشتي تعمي ديجريو لعل بلا ويون حيا لصحي المقلاص ويلو حرور المقلاص تتعامل بقال نشتي نايقنت ملكة سلالو هايبربوليك فيجراتيف لانجويج تتغيمو إلى هم أبنت كلا اللي تجدد خلو حدا أبنت السوي بزن غيا لو قاعد خد فيجراتيف لانجويج لنا imagery language حد تلالاتات الفتر ونتبرع هم أبنت كابل دحريت كملس سويلا بتوارد توحز كي تفعل سلا وقع خوك خد مالتي دحري فوق في غاز ديبت أبتراجز كتور تزغيطها أبتيرر نايسديلا أيكوف أيدو حديك تغميتها خلتها بعتاتاتنا نجنبزي فوق في كات ديجي بسبيتي أول ما لقيت أوتوبوس نشتي تتوم بليت بوتاك تجني فوق في كات تأت سبيتي تريكم بحلناهم tactile imagery إن قال سوا عينة element يوزي أو ردي لندقنا أبترر نايسديلا أيكو فايدو حديك تغميتا أزول كاينستيك كدمر visual imagery لمسالنا تمنكس قصا تدافعات أتو تريو منكس قاس بوتا لمقناي موشن إفكت فترة حلنا أنا نايتا سبيت منكس قاس أكالاوي قبيرو منكس قاس كاو أي أبترر نايسديله أيكوف أيدو حديك تغميتا بوتا سينو بقرن مقامتو كوفل ولا سبب أبرز خايمز سلازي تمثلي بخلت بعتاتات كخستو هيلولو تدافع على آتيتلو آتياون كوف مبل سينا تغرقع سببنا سبب سوا كفلوت لبلت اللغونتات لمقلاص التتغمل لهم خلت توسن تبعتاتات يوم ديوم ناي فيجوال ايماجري توساخي أبنت سبيت زرر يلو درو زوررا وكابا بماديات الزغور قرى منستيتي حسم زمررا قبل بركي أفتل علواي تنخلتا سبيت الوررا بساقامي هون بعد ما مخنيات صغرا كاب سلمي لابس بيت ويون صغرا مزارا والجمرة سبيتي مثلي خستلنا موت فيجوال ايميجو gestatory sense of taste أبز إندجنا حسب كنت عمون نخد عينته هوني كن مرير حق أيلنا نجلس تنوكلو تلنا بقال طعم مرت بملحسنا ويون طعم مرت هوت أبوتاتنا بنفساتنا هما فيل كان جبرو ويلا أو جماعتنا إمباتيكالي أفتنا تابوتا حسما كن كافر اللي جبر عين تسميت فدر مالتي إذا دعوة تغازيحتني ممكن هذا مست محاز إنها توقعتني أو قفال زقتمي إذا دعوة يلوا بكتة دعوة لوزه جزي لك أرهي إلنا إنسات المقلات نتكمل عينة مقلات قال أو إنسات أو تقملوا أو تفعل خلطات إنسات لزوا علو مقلات ويون أكلوا قمنا نقلس علو قالاتنا حرقاتنا لو دعوة أهم عينة خونتها تبتغملوا العينة قال مخانو يا حبري تاريخي بس لذي
إذا دعوه تقازحات النيلو بقى تايو تصوعوا كم ونسلا قدمت بقونا يتدغمي من الوقت ميتافر للبعطاء مجلس كون لخل تلواتي ويون تمثال مجلسي للأمنتي وحريرني أبزي وزحت أوزع عودزي بزح تمكر لكم حواصل اللهم حساب كتكافل ونتخليهم تورد تلقوا تحتي بسم بعدي بددي لا نتاج عفنا يتعمل كلها وفيلا أبزي خلطة بعتات imagery language يعني قلنا حياديو كاينستيك تخلى اللي قلنا organic imagery language يعني قلني تبدرتها تمنقص قاسي تكاينستيك sense of motion يلاري تسمبادة عندنا تنايدن الجازة تبع كالك كلاس اللي خلت اللباوي أمراوي ويحلناوي emotion نايتي قد أماي ويون نايتي قد أوهري يلوكل الذي خلته مدميرو بسمبادة بدد موال أكلاوي سمعتاوي جلس عطات تأمير من فتر ومسلي نتحزي أو رأسنا على فترة ملأت مثل نايتا سويتي أفتح أوتوبوس النبرة خنتاتي نعم قلت توسخ عقمي وين توسخ كلام كون خيلو مالتي قال يوم تمساسلت سلال غنو أو حد بعتاوي وانا حد إلمنت توم لا يوم قلت للا مدقام حدش سنقرأت المدساس ترحي فتينا نفتخلوا يقص كنزرت لنا نبسي رعيلو كبدي تفترخا تبتيناتني من الوقت دنقاسة سنبادة نمقلاس التطغملو ቋንቋ እዩ ቴክኒካሊ ትሪኦ ተለኻ ንእሽተይ ሃይፐርቦሊክ ወይ ግነት ዘለዎ ይመስል ምክንያቱ ፊዚካሊ ከብዶ የተበተነይ ዝተፈጥረኸ ኣካላዊ ክፋሉ የለይ ግን ውሽጡ ዝስምዖ ስምዒት ንምግላፅ ዝተጠቐመሉ ሃይፐርቦሊክ ኢፌክት ስለዝኾነ ኣብዚኦም ሓደ ኣብነት ክንልዕሎ ንኽእል ኢና እንተንሳ እቲ ኩሉ ከይፈለጠት ብዘይ ቀልባ ክንስ ኢላትኒ ልበይ ሓፍዙ ኢላ መቋም ኣብያትኒ ኣብ መወዳእታ መእሰሪ ናይዚ ግጥሚ ኦርጋኒክ ኢሜጅሪ እዩ ልኾን ልክዕ ትልተሰምዖ ስምዒት እቲ መንጎም ዝተፈጠረ ዳይለማ እሳ ለይትፈልጦ እሱ ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝፈልጣ ዓይነት ሰበይቲ ኣፍታ ህሞት እሳ ኣፍታ ቅፅበት እሳ ዝተፈጠረ ዝተንጠላጠለ ናይ ስምዒት ድባብ ንምግላፅ ዝተጠቐመሉ መኸንበቲ ሓሳብ እዩ ተማም ኮኔክሽን ፌል ገይሩ ነይሩ መስለና ኦልሞስት ወዲአ እየ ሓሳብ ይጥምር ተለኹ ማኣብነት ሓንቲ ዓለም ለዋን ገጠምቲ ሓሳቦም ትገልፁ ተለው ልግጥም ለለዎም ምልከታ poem is a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility لبل حدا كل شيء عملنا تلالو لمستني جلس على قدمي كابل بها فنكيلو من الوسو حنيت حسابات جلس أيو خزي حنيت حسابات تصفى مريم ولا مريم التجلس لهم قالاتي يوم دم حزل على أنا ونبرنا حرقاتي وقالاتي هندينا نقول بتهم للوم أبحلنا عن بوايك فترة والخلو جزفة مثلي خلينا كتدهسسو كتشتتو كتعمو وإلا سمعتو كسمع كابلة خيل من كردي نجارات مسأل مخال مثل جزفي مفتار مخال يو تعوي نقول بتبز هذا ما من تلقينا رأنا يسرحمو زيا لزحن زلو قال له هما من تلقى له سروح تراح كوكل وإلا كجلس له نعطي ملكات خونتلو أفتن للي 250 شو عطي له أخلاق تمتعت نفسي قطامي تسفى مريم ولا مريم بحد حد ملك أسنى صحف أما من نتكلم على الخلو بركة له مريتات هم للو أمنية
ዋላ ብግርፊ ይኹን ኣብ ዝሓፃር ሰዓት እውን ሓውና ሄኖክ ከርእየና ንፈተነ ብዙሓት ኤለመንታት እውን ስለለለው ተወሳኺ ግዜ ይብኻ ብደንቢ ኣንቢብኻ ብዙሕ ነገር ክበሃሎ ዝኽእል መፅሓፍ ከም ዝኾነ እየ ሓሳበይ ከካፍል ዝፈቱ ክብረት ያበልና ዜና ንምስክን ኣብዚ ዳስ ዓዲምኹም ንእሽተይ ሓሳብ ክንካፈል እውን ስለዝገበርኩምና ክብረት ያበልና ንሕና ከዓ የቀኒየልና መሓሪ ሓሳብካ ምክፋልካ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ዝነኣዲ ቴንክ ዩ ሶ ማች ተስፋ ማርያም ንንዕኡ ዝመስሉ ገጠምትን ኣብ ዶብ ከይተሓፅሩ ኣብ ኩሉ ክንበቡ ግደፍ ብትግርኛ ኣብ ዝዛረብን ብትግርኛ ኣብ ዝፅሕፍን ትግራይ ናብ ካልእ ዓለማዊ ቋንቋታት ተደርጉሞም እቲ ንዓና ዝውክል ሓሳብ ንዓና ዝመስል ስነ ፅሑፍ ክስፋሕፍሕ ኣብ ምግባር እውን ሓደ ካብቲ ኩላትና ሓላፍነት ወሲድና ኣለዎ ንኸይድ እዩ እዚ ቴንኪዩ መሓሪ
ካልኣይ ክፋል ምንባብ ግጥሚ ክንከይድ ኢና እዚ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተተርጎመ ግጥምታት ተስፋማርያም ወልደማርያም ሓንቲ ድማ ኣነ ከንብብ እየ ንዓይ ምልላይ የድልየኩምን እዩ ብመተላልየ ንቻርለስ ካንታልፖ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ስነ ጽሑፍ ቅድሚ ሕጁን ብትርጉም መልክዕ ዝረኣናዮ ወይ እውን ብዛዕባኡ እንዳሰማዕና ዝፀናሕና እዩ ግን ጋሻና ስለ ዝኾነ ከነላልዮ ኢና ማለት እዩ ሓፃር ኣላ ብዛዕባኡ ብእንግሊዝኛ ንሱ እውን መታን ብዛዕባኡ ንዛረብ ከም ዘለና ክሰምዕ እንግሊዝኛ ከንብባ እየ ማለት እዩ Charles Cantalpo is Distinguished Professor of English, Comparative Literature, African Studies at Pennsylvania University. He was an organizer of Against All Odds, African Languages and Literature into the 21st Century, an international conference that took place in Asmara in January 2000. He was also a co-author of the historic Asmara Declaration on African Languages and Literature. And he is speaking from Eastport, Maine, where he lives. ስለዚህ ቻርለስ ካንታልፖ ዘንብበን ግጥምታት ኣለዋ our village ቁሸትና ትብል refusing to die teፍ ፍሪድል and solitude ዝብላ ከም ብበልና እዩ እድሚ ካንታልፖ ዕድል መሃበይ ኣነታ ናይ ትግርኛ ከም ብባኤ thank you Cantalpo as I was introducing you and you are welcome to this program and we are so grateful for your contributions in what you do in translating the Tigrinya poems into English and I hope because the Eritrean literature is yet to be into the world literature. So thank you for your contributions and I'll give you the stage after I read a poem by ተስፋማርያም ወልደማርያም እዛ ሕጂ ዘንብባ ደውታዊ መጎሰ ንእንበይትና ፀሓይቶም በራኺ ብውርሻዊ ኾነ ብዘመናዊ ጥማዕነቱ ዘይስቆሮ ወዛል ስነ ጥበብ ንወድና ንጓልና ልሒሙ ኸይለበደ መዘና ኣልቦ ማሕለፍያዊ ተውሁብኣ ንወለዶታት ደቂ ሓፋሽ መብረን ጨናን ኮይኑ በብተራ ዝኣበደ ብመሰንቆ ሱኑይ ንጹህ ህፃናዊ ድምፂ ቃለያታዊ ዋዜማታት ዘእንገደ ካብ ቃና ናይ ቃናታት ታደለሸይ ዶላ ኸይዳን ቆላ ታደለሸይ ብሪ ከይዳን ባሕሪ ታደለሸይ ሸለውለዋየ ካብ ተገርሞ ናይ ኩሎም ተገርሞታት ብርሃንዶ የጸልምት እዩ ሓቂ ኸይሕሱድ እዩ ገሪሙንስ ይገርም እዩ ካብ ምቁልልነት ናይ ምቁልልነታት ኣነ ቆልዓ ንስኺ ቆልዓ መኻንደርሆ መን ናይ በልዓ ካብ ኣምሕሮታዊ ደሃይ ናይ ኣምሕሮታዊ ደሃያት ኣስመራ ወርቂ ሚለኔ ኣስመራ ወርቂ ሚለኔ ኸዓዶ ምፂኻ ኣመልየ ኣስመራ ኣንቲ ወለሎ ንናፍቖትኪ ጠምየ ዝዕንገሎ ካብ ግእዛዊት ናይ ግእዛዊነታት ላለይ ቦላ ማርያም ደብረሲና ላለይ ቦላ ማርያም ወደዓሪት ሰላም ቦላ ካብ ፈሲሕ ነፍሰ ንጸራ ናይ ፍሱሓት ነፍሰ ንጸራታት
ሻምቡቆ ወርቂ ሓላይ ውዒለ ስኢነኪ ሓላይ ዘይምቕናይኪ ካብ መቕራዊ ልሳን ናይ መቕራዊ ልሳናት ኣስለም ደሞ ቢለየ ዓይነ ምስታፍትውተይ ከይዳ ዝዓይነ ካብ ውትረተ ጾታዊ ገለጻ ናይ ውትረተ ጾታዊ ገለጻታት ውበቴ ክሳዳ እመቴ ክፍትዮ በሪ ዝሞተ ክሞቴ ካብ ስንእንእታ ናይ ርውየታዊ ስንእናኣት ኣብቲ ዋላኹ መሓውረይ ተሓላሊኹ ሰለፈይ ዳንጋይ ሕቆይ መንጋጋይ እናመሓላለፈ ሓንቲ ኸይገደፈ እውይ ሰኒ ዓደኒ ንሎም ኹኒ ካብ ፍቕረ ሃናዊ መደረ ናይ ፍቕረ ሃናዊ መደረታት ልዕሉ ወለባ ይኮይኑ ሓሸው በለ ኣለልዮ ደልክኒ ኣብ ጸልማት ኮይነ እምበርከ ዓርበ ረቡዕ ገመ ደብረ ቢዘን ካፋ ሓንሳብ ሰዓመኒ ብጣዕሚ ብስዕሚ ናይ ሕቑፎኻ ኣይርስዖኔ ትጠባይ ወልፍኻ ኣይዝንጉዖኔ ትጠባይ ባህሪኻ ሓንሳብ ሰዓመኒ ክሳደይ ጠዊኻ ከምኡውን ወዛም መዓንታ ወዛሙ ንዓናይ ናብቶም ሃዳሙ ካብ ኩሉ ግን ርእሲ ኩሉ ግን ኣብ ጥሮታ ዘይፈልጥ ስነ ጥበባዊ ኽድመት ኩሎም ስነ ጥበባዊ ኽድመታት ሰዓት 7 ሰዓት 8 ከጻውተኩም እየ ኣነስ እንተዘይሞይተ ተወለድኪ እንክንዓቢ ዓበኺ ብዘፍቀርና ኣፍቀርኪ መሰልናንዶ መሰልኪ ወለድኪ ኣብ ዝሰሓቕናሉ ሰሓቕኪ ምስ በኸና በኸኺ እንተ ተጋደልና ተጋደልኪ ከምቲ ዝተወጋእና ተዋጋእኪ ከምቲ ተሰደድና ተሰደድኪ ካብ ሳገምና ሳገምኪ ከመኢልክሞ ክትሞቲ ፀሃይቱ ሕያው ጸላኢኺ ሙት ኣስምዐኒ ላፉኺ ወትሩ ጓለደታትኪ ጓልቦታትኪ እንካብ በዓንተቦ ንጣዕምን ኣይቃናኺ ማክያ ዘይዓልቦ ቀሓር ዘይነጥቦ ታኢድኪ ኣጻብዕቲ ኽራር በገናኺ በገና ዝመንጽራ ታልሳንኪ ከም ነዳዲት ጠራዕራዕ ጽሩራ ንጽሩራ ታጐረረኺ ካንሳ ታሻምብቆ ናይ ብሔርና ንጽር ብንጽራ የቐንየልና ጓልና ክብረት ይሃበልና ሓፍትና ምስጋና ይብጻሕኪ ኣዴና Charles? Yes, I'm here. Yeah. Hi. Hi. Okay. Hello, everyone. Thank you, Wet, for the lovely introduction and for your reading. It was so beautiful that I might as well just not do anything and leave now. To hear the original music is the ultimate. But I'll do what I can because it's really an honor, and I'm very happy to be here to honor this literary legend. And I want to thank you again, and certainly the friends and the family members and the comrades of Tesfamarium who first had the idea to celebrate such an occasion, to PEN Eritrea for taking the lead in supporting and organizing such an event. As we celebrate this legacy today, the 10th anniversary of his death, one of the reasons for our being here, perhaps a primary reason, is that his poetry is very much alive and sure to be celebrated more and more and more in the future. As some of you may know, I first began working on translating Eritrean poetry in 1998 with the unique and indomitable Rusum Haile. And we published 2 books, We Have Our Voice and We Invented the Wheel, with our dear colleague Kasun.
with Professor Gurmai Nagash. Good to see you, Gurmai, again. I continued this translation work with the anthology Who Needs a Story? Contemporary Eritrean Poetry in Tigrinya, Tigray, and Arabic, published in 2005. Gurmai and I worked together again on translating oral poetry, including the oral masterwork Neguse Neguse in 2010. In 2017, I started working with Mengus Samuel on translating Tesfamariam. Frankly, I couldn't conceive of translating such a consummate poet, a national treasure, without what I experienced in working with Rusum, Dr. Nagash, and now my Tesfamariam co-translator, Mengus. The British magazine Modern Poetry in Translation published my translation of a poem by Rusum Haile called To My Grateful People in 2016. That was a year before I started working on Tesfamariam. The translation of Rusum's poem ends like this: to please or displease, praise or condemn, frighten or fear, adore or dismiss. We've been in this abyss. Together we break out. Enough polarizing who lives or dies. End it. Let peace rise. Little did I know in 2016, I was about to start working on Eritrea's greatest modern and contemporary poet who did just that. Break out. End it. Let peace rise. Yet to read and celebrate the poetry of Tesfamariam is also to do that. So the first poem I'm going to read is called Our Village, as Mengus and I have translated it. You say, our village. Do you mean our exact village, the one we saw at dawn, where we watched the sunrise and spent the morning, the afternoon, and the evening, and where we stayed? If you really mean this village, it has a village underneath, and a village under that, before the modern one you see. A village before Islam, another village before Christianity, yet another before the kingdom of the Jews, and one before the worship of the sun, yet another village before the deities of anyone. You say, our village. Exactly which one of these? Our village is a veteran of so many histories that if you want to know about the one below or the one above, you have to say the number, counting up or down. You say, our village, but is it at night, twilight, midnight? The village where we sleep, the village where we wake, at sunrise or at the dawn of history? All at once they make one massive ladder with endless rings through vast and countless levels upon levels, outspreading up and down, set deep in eternity and rising beyond the skies. You say our village, but in relation to what? The village has a village behind it and before, to the right, in the middle, on the left, and more villages beyond that. Our village runs the range from traditional to hidebound to life and balance and to change. You say our village, but merely numbering the districts in the province looks like
counting pages in a book that should be read instead. Step by step and inch by inch, our village and our home is like our nation, exceeding any sum of the parts. So you say our village. Exactly which one? Our village of the past? Our village here, today? The modern wannabe? Or the village that you can't see? And the village that will really be modern, even postmodern? The next poem is called Refusing to Die. The last tree stands. Even when the one last leaf on its branches falls, maybe by chance, on our land. This one last tree, even when it dies, stands. We never imagined the roots were gone under the rocks and stones. We saw leaves bud and grow and make the branches green for generations. But now, this barren body, like a shadow in the sun, stands alone. The branches have no shade, no fruit, no leaves, not even one. Should I say, once and for all, let it fall? Honestly, this one last tree has many years ahead, despite the damage of time and waste and worse. All bad enough without death, resurrection, revenge, and more abuse to add further problems. If what connects me to history is one last tree still standing, let it be. Maybe it will start growing again. Let it transcend time for the neighborhood kids to climb up in the leaves, green, anew. The tree will mean life again for our generation, generations to come, and for the birds to nest, sing, and shit on the limbs. The wind will sway and play the tree like strings of an old, forgotten harp. Here are two quick short poems. I know there are many more. This one is called Tef. Why cry out? Is there any doubt? The mill has the power. You're ground to flour. And here's another that Mengus and I changed the title because it's like a riddle. And if anyone has the answer to the riddle, please unmute and let the rest of us hear it. Riddle. I'm the best secret in every crowd. Deafening, but not out loud. Okay, I see no lights going on, so I'll try it one more time. Oh, okay. I'm the best secret in every crowd. Deafening, but not out loud. Is it death? That's close, maybe even a little worse than death.
Loneliness. Yeah. Okay. I'll read one more. I guess it's a lonely theme too, but maybe not quite as depressing. This is called To Solitude. And interestingly, where this was published, the editor wanted it for a theme journal, which was coming out to observe COVID and are all being confined. And the poem is called To Solitude. It's a dialogue with solitude, poet and solitude. Calm down, solitude. No need to pretend. We're old friends, and I've opened my door today. Please come right in. You do anyway when I've locked all the windows. Why announce your visit so formally now? Come in, relax, sit. No need to hesitate. Make yourself comfortable. My home is your home as usual. Your corner and your chair, and mine over there. We'll talk and be amused. But instead, you're quiet? Don't start, for God's sake, with my problems. Or first, let me take a deep breath. Or better yet, for now, forget about them. I'm happy to greet you. Whom did you see out on your rounds before me? Solitude, my visiting priest. Are you okay, at least? If you've come to help, why? I'm a mirror that won't reflect. I'm a fate with no illusions. Don't get up, please. Oh my God, sit down again. Let me put you at ease. I refuse to die. I choose to live. You see me holding my pen, Solitude? Your student wants to give you some words, boiled for tea. Make them a poem. And thanks so much. It's great to be here and see you all. Thank you. Thank you so much, Charles. Thank you. Thank you. Okay. ናብ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ መደብ ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ከዓ በብጉጅለ ኢና ክንከፋፍሎ ፀኒሕና ኣብቲ ሊተራሪ ኣናሊሲስ ወይ ትንተና ክንኣቱ ኢና ኣብዚ ሰለስተ ኣቕረብቲ ኣለዉ ሃብተ ገርግሽ ኣብርሃ ኣቶ ሃብተ ገርግሽ ዝተፀምቆየ ገድሊ ኣይተ ተስፋ ማርያም ንእትብል ግጥሚ ኣብ ገጽ 195 ኣላ እዛ ግጥሚ እዚኣ ከምኡውን ዶክተር ጨፈና ሃይለማርያም ምምሃርን ምቅላስን ብመንፅር ወለዳዊ ሰንሰለት ትብል ኣብ ናይ ተስፋ ማርያም እንከላይ ኣብቲ ናን ፊክሽን ዝኾነ ዝፅሓፎም ዓንቀጻት ካልኦት ፅሑፋትን ተመርኪሱ ሓፈሻዊ ትንተና ክህበና እዩ ኣብ መወዳእታ ኢዮብ ፀጋይ ጦብላሕታ ንፀሓፋይ ብኣካል ዘይፈልጦ ኣንባቢ ብዝብል ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣጠማምትኡ ኣብታ መፅሓፍ ከካፍለና እዩ ኣቶ ሃብተ ገርግሽ እቲ ዕድል ናባኻይ ሕጂ ኣቱ ትኽእል ኢኻ ትጀምር ቴንክ ዩ ዓወት እስከ ሸር ክገብር ይኽእል ድየ እወ